世间最残酷、最不人道、最违背人权的就是战争。为了主权和利益而兵戎相见，没有从残酷战争中得到教训而觉醒，于是无辜百姓永远都是受害者。Nagsama kami ng 3 buwan. Katapos ganun pala talagang yung ginawa nila sa akin. Ako din na. Ang kanak ko minig din kanila. Pasalan na yung kalagyan ko mga anak ko biya maka-school, iban sin nagmarayaw na ako, amin biya dumayaw na yung parasan ko biya. Yan, ang kanak ko minig na rin kanila. For 20 years, not a single ABC has been sung in this ground. 你可以想象，20多年，在这个战火之中，这些人没有家园，这些孩子没有爱，甚至没有家庭。然后现在他们有学校，我听到他们的歌声，我真的很感动。苏禄向来是恐怖分子的据点，这10年来从没安宁过。政府宣称已经清除恐怖分子的据点，要把这里变成旅游天堂。到底是官方制造出来的美丽憧憬，亦或是苏禄真的觉醒了？又或者是隐藏着更大的危机呢？菲律宾南部的苏禄群岛向来是恐怖分子的据点，如今政府宣称他们已经修复失地，想把这里变成旅游胜地。原为地狱的苏禄群岛，真的可以成为旅游天堂吗？棉兰老岛位于菲律宾南部，是菲律宾第2大岛，而苏禄省是在棉兰老岛的西南部，居民信奉伊斯兰教。菲南长期以来是菲律宾的一颗毒瘤，是回教叛军、回教恐怖分子和黑社会势力盘踞的地方。而苏禄省这个原是有着美丽沙滩的海岛，却是恐怖主义活动的温床，常年受到阿布沙耶夫武装恐怖组织的骚扰、绑架、爆炸等时有发生。我们必须从萨摩亚的3宝岩港口乘坐渡轮前往苏禄岛。目前政府军控制着岛上的一切活动。哇，我今天呢是赶了1整天的路啊，从新加坡到马尼拉，然后从马尼拉来到了萨摩亚。我的线人Ben，他要带我到另外一个地方。Where are we going? We'll be going to Sulu. Sulu. Yes, in Zamboanga Port, we will having a ferry 12 hours to Jolo. 12 hours, Yeah, 12个小时， 12 hours. 所以是坐夜船。以前的苏禄岛以绑架和砍人质头颅而闻名，所以那里曾经是游客的禁区。现在苏禄岛相对安全，人们才开始回去。Okay, Yeah, let's go. let's go. All right. 渡轮夜晚航行，岛上居民或是早前离开的村民，因数十年来的打恐抗战，不敢贸然前往苏禄岛。最近局势好转，纷纷离岛采购或回乡探亲，每晚船位爆满，一票难求。The Wow, ferries, it's like this. yeah, it's like this, so Wow, full. interesting. 我真没有想到今天晚上要过夜的船是这样子的。Where's my bed? We don't have bed Why? because it's fully booked, so Okay. we buy some folding bed, Yeah. then find your space here. That's why you asked me to bring my Yes, folding yes, bed. yes, yes. Okay. So you have to find your space and I have to find mine here. Just sleep on our own beds. It's not blocking the hallway, so Okay. maybe on the corners. All right，就是要各自找自己的空间。睡在什么地方，真的是挤得满满都是人呢。还好我经常去露营啊，所以我就有这种折叠的床，去到哪里都可以把它拼凑起来，就是一张蛮舒服的床。好在它这个房间还是有冷气的，如果没有冷气，应该会更糟糕。
这些人都不是游客，可能都是一些要回家乡搬了很多东西。你看，一袋一袋的米啊，这些都是要搬回去的。弄好了，这就是我今天晚上的床。这里太多人了，而且非常非常的拥挤，我还没有找到逃生的路在哪里。另外就是救生衣呢，原来在他们的床这边哦，这些红色的箱子里面装的就是救生衣。那我自己呢？哦，这里也有救生衣，但是这个是给 baby 的啦。不知道别人他找到他自己的位置了没有？我去找找他。Hello. Hi. Thank you, thank you. Yes. Where's your bed? This one. Yours is a lot simpler. Just open. Open, then after that, like that. Let me try. Eh? Not bad, huh? Spring. Not bad. Spring bed, huh? Yeah. 它还有一点弹簧的。Your new neighbor? Yeah. Hello. Yes. Okay, man. Okay. All right. Have a good night's sleep. Have a Yeah. good night's sleep. Good night. Good night. Good night. 天刚微亮，12个小时的船终于来到苏禄海域。总会在这个时间点上看到不少没有国籍身份的巴瑶孩子，摇着船橹靠近渡轮，向船上的群众表演闭气下水的绝活，换取微薄的日常零用。这些海上吉普赛孩子生活贫困，没法上学，饱受歧视。我们乘抓这个船12个小时，终于到了 Jolo。Jolo 就是苏禄岛的首都。这个海港是一个非常繁忙的一个海港，好多的人，他们大包小包带着很多的东西。因为苏禄岛他们货源很缺乏，只要是有机会到那些比较大的城市，他们就会买很多东西，几乎是每天都是这样子啊。岛上忙碌的街景倒映的是朴质落后的生活面貌。这里是菲律宾境内最为贫困的地区，以致反政府武装组织根植于此。长期的恐怖斗争活动、军匪交战，致使村民流离失所，经济低迷。There are many military soldiers Yeah. around. There are a lot of soldiers here because we're in Sulu. So for your security and for our security, we need soldiers to be with us when we travel around Sulu. Okay, Yeah. then shall we go? Yeah, let's go. Yep. 在拍摄期间，必有军人随行以测安全。我们心里嘀咕：是真的安全了吗？森林密集，实为游击战略优势所处地区，一直是阿布沙耶夫恐怖组织的温床。我们要前往的西努曼村，是政府军和阿布沙耶夫的战场。目前，虽然恐怖武装势力正在逐渐被削弱，根据军方估计，依然还有残留的恐怖分子躲藏在森林里。军人在村落口发现有人受伤，赶紧前去探问究竟。So we have an unplanned stop here. 2 of our ASC returnees, one of them met an accident, so we have to really stop by. Our medics are there to help them out. 上尉说，整个社区原是阿布沙耶夫的活动范围，多数的居民是该组织成员的家属，或者是组织积极的支持者。The armed forces of the Philippines was able to liberate this area, and now we can deliver services to the people. Aside from focusing on the enemy, one of our key tasks here is to actually promote cohesion between the community. We call it mass-based operation or community support program. 军队试图在社区建立所谓的无形资产，努力跟当地人建立关系，并为社区居民提供援助，主要是在基础设施方面，或是在医疗的推广、其他生活需求的项目，协助寻找赞助商。In whatever means that we can, so we do this in close coordination with the local government unit. 我可以看得到，就是刚才他跟他们的交谈，其实是在给予他们社区的帮助。要不然的话，其实如果要重新开始，真的是会很困难。
恐怖主义活动在棉兰老岛扎根已久。阿布沙耶夫是一个圣战组织，几十年下来一直在菲律宾南部制造恐怖氛围，从事海盗、绑架、敲诈勒索和爆炸活动。阿布沙耶夫武装组织90%资金都源自绑架和勒索活动。在拿到钱之后，他们主要用于购买更多武器，或是招募新的成员，以及用于贿赂等。2017年，阿布沙耶夫武装分子哈皮龙联合穆特组织的成员，在人口20万的马拉维发动攻势，占据医院，劫持人质，捣毁教堂，军警和武装分子展开激战，整个城市满目疮痍。菲国总统事后实施全面戒严60天。在这块武装冲突地带，尽是泥沼地，军人入驻，先是开路，改善公路设施，确保各省之间的经济和生活质量得到持续改善。这就是罗恩上尉说的“从战场到游乐场”的社会凝聚力计划。You need to really be sensitive when it comes to the locals. We were looked upon as invaders. I would not deny that. OK， Our task here is not to impose to them what we have, but to help them enrich their culture. 上尉说，这个社区里大概住着99户家庭，500个居民，他们的生活开始有了改善。It's about focusing both on how to defeat the enemy and how to protect the local populace. And right now we have here the school. 这所和平信息中心是一所临时学校，之前社区里完全没有任何的学校。上尉坚信可以通过教育促进双方的相互认识和理解，和谐生活，达至和平的目的。We started the school with a small hut with volunteer teachers. For 20 years, not a single ABC has been sung in this ground, on this ground. So, 上尉说，直到前年年底，孩子们才有机会唱国歌、升旗礼。突然间听到他们的歌声，我很感动，因为你可以想象，20多年，在这个战火之中，这些人没有家园，这些孩子没有爱，甚至没有家庭，然后现在他们有学校，我听到他们的歌声，我真的很感动。Hello。即便不懂得用歌声向世界控诉，至少能让歌声传递希望与爱，用爱歌唱，用善欣赏，用宽容的心活出诗一样的天空。Captain Ron, I'm so touched. The stories that you've shared with me about these children, I feel so much love from these children. yeah. 只要心怀慈悲，正向面对，穷也罢，错也罢，心存善意，自会活出出淤泥而不染的格局。读书，求个社会共好，和谐无争；求个放旷通达，善恶分明。智慧引领着方向，教育就是和平的目标。诚如上尉说的，和平友爱的种子应该从孩子开始播种，苏禄才能看到和平光明的曙光。这位父亲原是恐怖分子，为了孩子的将来，决定投靠政府军。Menjadi iabutan kami sim patrol, way na kami nakanog pa civilian. Na amo na yatim panagnan na muka agad. Pasal si matod na yung sundaluya, nag-miatrol pa kakimbahan. Ang kanak ko minig din kanila. Pasalan na yung kalagyan ko mga anak ko yan, maka-school, iban sin nagmarayaw na ako, amin dumayaw na yung parasahan ko yan. Ang kanak ko minig na rin kanila. Sabsin din na karayaw yung mag-abusayap.
kimuyag na ako, yari na ako nakapesko na ako, mga anak ko. Iba ni Silvia La Rosa magsarang sukon sin, tiya ma niya ako, mawakto ko pag marayaw. 据了解，学校的老师都是义务教学，为的就是让村里200多个孩子能够接受教育。学校设备简陋，却抵挡不了学习的决心。即便是家长，也深知唯有识字才能走出森林。就因仇恨与对抗、歧视和偏见、是非的颠倒、误解与敌视的深化，走向杀戮不归路。谁不想过着知足开心的日子？而要消除彼此的隔阂和仇恨，不是短时间能够做到的。未来掌控在孩子身上，他们是这个岛屿未来的主控者。受教育是最基本的需求，播种互爱的种子，在这块土地上，才能化解长久以来的纷争。这座简陋的清真寺在2战时已经存在，后来成为阿布沙耶夫成员的避难所。他们在这里开会策谋绑架行动，也是他们祷告的地方。到底是祈求内心的平静，或是为犯下的罪行而忏悔，就不得而知了。之后被军队收复，利用众筹款项进行修复。It was through the help of the locals that we were able to push through with development in this area. 这个回教堂里面其实是没有地板的，就是烂泥嘛。村民是用香蕉叶铺在地上祷告，他就觉得可以做一些什么，就铺了水泥。他就告诉我，他来到这里的时候，那些村民都吓到了。我觉得他就是用这样的方式来得到村民对他的信任。今天一整天啊下来，我跟 Captain Ron 聊天，我问他一个问题：你们穿着军服，又拿着枪，走到人家的村落里面，你要怎么样去得到他们的信任？他觉得他是用心去感动这些人。苏禄早年有不少村民因贫困铤而走险，受到阿布沙耶夫叛军的金钱诱惑，纷纷加入该组织。鼎盛时期有4000人，后来被军方严重击溃，人数锐减，内部开始内讧分派，导致溃不成团。For the longest time, Sulu province is a no-go area. Tourists or people are afraid to go here because of the insurgency. It affects the tourism and the livelihood of the people. So if people are poor, they need money for them to survive, to buy food, and their daily needs. They cannot sell their produce. So their option is to join the lawless element. So that's why the threat of the Abu Sayyaf before is very on a large scale. 县人变好不容易通过一些关系，几番安排，说服军方让我们采访一位年轻的前恐怖分子。Sam 9岁的时候，在咖啡店当助手，一次跟朋友在拾榴莲时被阿布沙耶夫绑架，对方说如果不跟着走，就把他给杀了。Hanggang tumagal na ako ron ng 3 buwan, hanggang tinuruan na ako paano magsira ng baril para maglinis. 据了解，叛军以金钱作为诱饵，招募孩童加以训练，让他们持枪上战场。叛军认为孩童年龄越小，越容易被操控，也对所处的危险界限没有概念。他们透过血腥的教育方式，让童兵观看处决场面，把死者头颅当球踢。Bundok, alam ko ng daanan lahat. Tapos hanggang tumagal ako doon, alam ko na saan na kami pumupunta. Tagal ako doon kasi sa lubungan kami mga sundalo hanggang magbakbakan kami. 3
kidnap ng kunin nila, parang pugbuhin. 自阿布沙耶夫组织成立以来，日益壮大。这个组织策划了多宗震惊全球的绑架外国游客事件，部分人质惨遭撕票。头目哈皮龙被美国列为世界最可怕的恐怖分子，悬赏500万美元通缉他。 May dala ko ng kidnap isang babae tapos isang lalaki sa nakuha namin noon doon sa Malaysia nakuha namin yun. 起初，他们把人质扣押在森林里。Sam 曾经想要偷偷释放人质，但是同伴反对，担心被发现会被处置。以往人质被释放后会拿到赎金，每人领取1000比索，折合新币约25元。 而 Sam 因为参与阿布沙耶夫大部分的绑架事件，领取的份额会比别人高。有一次，众人在森林里与政府军开战，不少同袍战死。 tatlong bata tapos dalawang matatanda. Hanggang doon na nagalit ng tatay ko, sinabihan ako pero sabi ko hindi ko gagawin, sabi ko kasi takot ako mawantid. Hindi sabi ko makalabas ako doon sa ulo. Hindi ako makapunta doon sa mga nanay ko. Tapos napilit talaga ako. Tapos may binigyan na sa akin ng parang tatay ko ng parang panghugot gano'n. Ganitong kahaba. Paggawa ko, hanggang umiyak lang ako. Hanggang umiyak ako yung tinatanggal ng ulo. Doon, nakadalawang beses ako. Isang lalaki, isang babae. Doon ako nang umiyak talaga sa babae kasi buntis yun. Pagkatapos, nagsama kami ng 3 buwan. Katapos, ganun pala talagang ginawa nila sa akin. Ako din na inutusan nagkatay. Minsan, pinatakas ko doon sa may indanan. Nahanap din. 他曾协助人质逃跑，却被抓回来；一只怀孕的人质被殴打致流产。我很同情他的遭遇，我也可以看得出他是一个很善良的孩子。那对于一个9岁、10岁的一个孩子来说，要经历这么多，真的是很不容易。在不是你死就是我亡的一个情况底下，我想他也是逼不得已的。当他在跟我讲述这些过去的时候，我希望这也可以是一种他自我疗愈的一个过程。这个回忆是他永远都不能够忘记的。但是我真的希望说他能够坚强的生活下去。前尘往事历历在目。Sam 说，有一次军队发现他们的行踪，埋伏在山脚下，双方展开激战。他的父亲被流弹击毙，他和16个队友在森林里逃命，最后队友们都惨死战场，唯独他侥幸逃过死神的手，活着走出森林。 Hindi makarinig ng isang tenga ko, parang nabingi ako. Nagtulong ako hanggang nagtulong ako. Dinala ko na doon ng kasamang ko sa may Talipaw. Doon na ako nakalabas. Umiyak mga nanay ko, mga tatay ko, mga kapatid ko, mga magulang ko. Akala nila wala na ako, namatay na. 虽然与家人重逢，却依然噩梦缠身，夜不能眠。后来在家人的安排下结了婚。受访时，他的女儿才出世1个星期。Now that you are a father yourself, will you ever share this story with your child? Hindi. Kasi hindi ko kukwento yun pa kasi alam ko na kasi hindi naman maganda ng ginagawa nila. Trabaho lang, maghanap buhay ako paano ako magpakain ko ng mga pamilya ko hanggang maghanap buhay ako sa mga bundok. Ganun talaga.
And I'm sure you can do that. 采访 Sam 后隔天，得知他的女儿因高烧而离开人世。接着2个星期后，妻子也因为感染而去世。Sam 悲痛不已。试问苍天给了他重生的机会，却又夺走了他生命中最重要的亲人，他至今无法释怀。苏禄是最大的椒麻生产地，据说明代以前，中国人就从苏禄进口椒麻来制造船上的绳索和锚索。因为长期抗战无法农作，现在政府鼓励村民种植椒麻。岛上不少村民是卡夫古，任务是防止叛乱分子重新渗透到已经被菲律宾武装部队清除叛乱的社区。我们采访了一位卡夫古。Kasi po sir, ganito po sir, yung talagang lupain namin hindi dito sir, sa Coho po sir, sa Bodbunga. Pagkaroon, wala man kaming kadala-dala, wala kaming baril, hindi namin sila kaya. Nagpunta na kami dito sir, kasi ayaw namin man ng gulo sir. Can you explain to me the conflict that you have between your family and the Abu Sayyaf? Kasi ganito man ang sa amin sir, kung magkapamilya, damay lahat, kahit isa yung magkasalanan. Tapos po sir, pag yung kuwan, doon na ako nakakuwan, na pumasok na ako ng Kapgo. Kasi hindi na kayo makalakad kung wala kayong baril kasi takot na kami sa kanila. 他的父亲是名鱼贩，当时村里都是阿布沙耶夫的现眼，他们指责其父是政府军的线人，就把他给杀了。这听上去好像是一场误会，因为他们认为他的父亲是一个线人或者是一个军人，所以就这样子伤害了他。 Yung tungkol sa tatay ko sir, yung una mas masakit sa puso ko. Pero ngayon nakapasok na ako sa Kapgo, parang gusto ko nang piktan yung mga anak ko at saka pamilya ko. Parang okay na sa akin yung mga hindi na mauulit yun sir, yung mga nakaraan. At saka ngayon sir, yung mga kalaban namin, Abu Sayyaf, nag-surrender na sila lahat sir. Surrender na po sila. Doon sila sa Bodbunga sir. 他表示，只要努力工作，就能改善生活环境，让孩子们受教育，在他们能力所及的范围内，支持政府未来想进行的各种发展项目。仇恨可以被操弄，所以你不能够冲动；谣言可以被制造，所以你不能够轻信。 就好像谁亚蒂那样，他就是为了要让他的家人能够过上更好的生活，让他的子女有更好的前景，他愿意放下他心中的仇恨，不让这场仇恨继续循环。他以爱和包容来化解村与村之间的斗争。没有人是一座孤岛，不同的条件和时空，每个人用不同的方式作答。 却没有标准的答案。You got my drink? Yeah. Ah, thank you. How many times have you been here in Sulu? I started coming here in 2016 during the height of the insurgency. Because I volunteer for the Marines, then we go to the conflicted areas with Abu Sayyaf. Bian 告诉我们，苏禄在过去和现在有着很大的改变。军队在当地扮演类似罗宾汉劫富济贫的角色，把义工们带到乡镇，协助村民回归正常的生活轨迹，以免再度因贫困而加入叛军队伍。修路为的是让村民走出去，跟得上社会的节奏。 同时，也尽量加强村民心理层面的信心，抛开恐惧，恢复自信，努力向前。 It's psychological war, but they're winning the war right now. Do you think Sulu is ready for the world?
as to open up its tourism. They need to secure first every tourist, especially foreigners that coming in. If foreigners coming here with no security, it might be an avenue again for this Abu Sayyaf to get. 便联系了当地的义务教师，他们的学生有的是被恐怖分子杀害了双亲的遗孤，有的是战死的叛军孩子。为了让孩子们和平共处，不让仇恨滋长，言谈举止须得小心处理。希望孩子们能够以爱化解彼此间的矛盾，拥有知足感恩的心念。For 20 years, they were not able to visit the area. In 2020, they were able to revisit and resettled in their own community. So what was your main objective and who are your target students? Usually, the benefits of our students are those having problem with the access to education. 老师说，现在每个社区都有学校，村里的孩子不需要步行几公里去上学。起初，孩子们无法识别颜色，学校开启了艺术治疗课程以及讲故事课程，试图治愈孩子们内心的创伤和恐惧。Being the first teacher of their life, what do you think the most important impact that you're going to be, instilling into these children's lives? First and foremost, we're actually building their core values. Kasi what we want to teach them is a lifelong learning skills. They can inculcate them into their lives. 由于学生们都来自前叛乱分子的家庭，所以在处理孩子们的情绪时需要格外谨慎。为孩子们灌输正确的道德价值观是艰难的任务，稍有不慎，容易引起不必要的纠葛。In order for them to reach their dreams, kasi actually you are providing a bridge for them to continuously dream for their dream. COCONUT， 耶！我真的觉得这些老师他们太伟大了，他们用爱心去包容这些孩子，然后帮他们建设一个桥梁，去达到他们的梦想。我觉得，他们做的这份工作真的是非常有意义的。歧视偏见、仇恨对抗、误解与敌视的神话，促使数十年来的抗争不断。无人造访，民生疾苦。好不容易盼来暂时的和平宁静，如何敞开胸襟迎接外宾？苏禄要以怎样的面貌向世人展示它的美丽呢？我们向总督询问关于苏禄未来的展望。We ensure that they will feel secure. We have to show it to them that people here are very civilized. They can see our beautiful beaches, clean water, the culture of our people. We need to prepare for the coming of tourists before we send out invitations to the world. We have to develop first infrastructure, our health centers, hotels, roads, and so on. 政府希望各省镇的经济和生活质量得到持续性的改善，在基础设施和商业方面尽快恢复原状。而塔里堡镇是发展重镇。有关当局正在积极发展该镇的硬件设施，同时按部就班，协助叛变者、投诚者和非正式定居者回到各自的家乡，提供可持续生计辅助和培训计划，建立更有弹性的社区。This is the new housing projects. Yeah. How do you resolve conflict issues between the villages? We have the elders, the representative, and other organizations just to talk jointly to resolve a certain conflict in the area. 他谈到，在促进塔里堡镇的发展方面，如何确保这里的和平与安全。长期解决冲突的方案，不外是鼓励村民送孩子上学，因为唯有教育才能推使犯罪率的下降。过往，一听名字就叫人心惊胆战的苏禄，想要摆脱恶名，绝非容易的事。当地旅游业者无不想尽办法，努力证明，希望幻化苏禄的哀愁为美丽。
刚修复完毕的苏丹店即为旅游业复兴计划之一。We are now trying to rehabilitate the replica of Sulu Sultan as one of the tourist spots in Sulu. We are starting to build the virgin forest. We call it untouched forest, like what they said, from terrorism into tourism. At this moment, it is actually at a very, very early state of developing. Yes. What are your challenges? I can say the tourist is very safe here. So not only the police station, not only the armed forces of the police, but all the people, the citizens of Talipao are trying to help to make this Talipao a safe place. That's why we are starting to focus the priority on tourism. 他们现在呢，就是要确保游客来到这边的安全啊。除了从警方、军队，也是有很多的村民。如果他们发现说有什么可疑的人物的话，他们都会彼此照应，跟确保游客在这里的安全。尊重与包容，可以凝聚美善，免于淳朴人性的溃散。目前岛上各个乡镇开始活络，政府重启回归者重返社会的计划。提到苏禄，它另一面的美丽早已被恐怖绑架的惊悚负面新闻所覆盖。岛屿的洁白沙滩和龙虾养殖一直被人所忽略。便特地带我们走访几个旅游的潜力据点。This is the white sandy beach they are telling me. Yes. What do you think? Do you think that Sulu is ready for the world, for tourism? There are a lot of developments more to do. Sulu generally is beautiful. There are a lot of white sand beach. But after they solve the problem of peace and security, connectivity, then of course the next what we see here is plastic pollution. A lot of trash. A lot of trash. The sand's very clean, but the problem is that there are a lot of trash and rubbish. They should be cleaning all their beaches because Sulu has a lot of potential. It's like Palawan. 乌马岛的龙虾养殖在该区颇有盛名，简陋的养殖场以木材建造，都是小规模养殖。据受访的龙虾场老板告诉我们，全岛有55个龙虾场，竞争激烈。他的龙虾场养育1000只龙虾，来自三宝岩或外地的商户到这里选购龙虾，所以对当地渔民来说是可观的收入，也是可持续生计的唯一途径。Good job, good job. Yeah. 他卖到什么王哥？How much will he sell this? Around 3,000 pesos. $90. Yeah. 90块，2只蛮小的龙虾。哇，所以这里的龙虾不便宜耶。老板说，因为环岛四周盛产海胆，所以都是用附近海域采集到的海胆作为龙虾饲料。由于过度捕捞和龙虾歇息地的破坏，使到龙虾苗价格的上涨，是养殖场面对的最大挑战。早年岛上的渔民以采集海草、晒干后售卖的方式讨活，至今依然维持这个传统生计。居民说，海草买卖的利润比采摘椰果来得可观。原来宁静质朴的小岛，数十年来因绑架事件被推上了媒体舞台，以负面相呈现在世人眼皮下。岛上居民被困于此，与世隔绝，无法跟外界接轨，想再次现身世界舞台，谈何容易？在城镇的另一角，一对夫妻对阿布沙耶夫战士历历在目。就哈利的丈夫原是政府特种部队队员，2次在与阿布沙耶夫剿匪行动中差点丧命，耳聋脚拐。后来他们带着孩子走海路逃亡，路程艰苦，终于逃出升天。受访时惊惶依旧。Ang sa pananaw ko, in my own observation, kasi ang mga Abu Sayyaf,
Minsan broken home, minsan yung mga kulang sa kita ng income ng mga parents. Alam mo na yung mga liblib na lugar. Medyo nahirapan din sila sa ano ba yun, sa mga livelihood, yun sa mga pagkain, sa hirap na ginawa. At saka sa totoo lang siguro kaya sila nangingidnap sa ganun na naging ginawa nila ng parang hanap buhay. 夫妻俩的儿子是名医生，每年4月会来苏禄执行医疗任务，作为回馈社会的义务服务。他们也在海边开了家民宿，聘请当地人协助看管，为苏禄旅游业做好准备。 Kung ano man ang mga nangyayari sa isang barangay, ay magpa-problem kami, i-ano namin yan, ina-absorb. Sinisecured namin ang bawat isang barangay. Tapos, ngayon medyo peaceful sa Sinuka, sa Holo Municipality of Bindanan. It's speaking sa mga kabuhayan or sa ikaitatulong ng mga tourism. Pwede na sila magpasyal o tulungan nila like livelihood, beautification sa beach. 或许有人说，在菲律宾南部岛屿，充满敌我的仇恨与对立，憎恨与被欺凌的意识逐渐萌芽，强化正义与邪恶之战，弱者对强权的不屈。为了要激起同仇敌忾，不断操弄所谓的民意，想破解盲点。 平民百姓就必须冷静而理性的思考：我们是不是被灌输了极端的意识形态了呢？岛民又是否准备好迎接宾客了呢？ 20多年前我开始航海，我就已经知道苏禄这个地方，因为恐怖活动非常的猖狂，经常都会有绑架事件，能避多远我们就避多远。当地政府他们说已经铲除了恐怖分子，想要开发这里的旅游业。来到这里你就觉得它确实是平静了许多，可是我们每一天的拍摄都是有军人跟随的，可见他们还是非常的谨慎。 因为分分钟很有可能是会有恐怖分子隐藏在森林里头的。那么说到要开发旅游业，我从几个角度来分析。因为这20多年来，他们跟恐怖分子的斗争，其实这里的人民他们还是需要一段很长的时间来疗愈的。首先要先改善掉他们的生活条件啊、经济啊、就业机会啊。 孩子的教育，从硬件这个角度来看呢，我觉得他们还是非常的缺乏，很多设施都很不完善，所以如果要开发旅游业，它还有一段很漫长的道路。 Sulu is opening up for international tourism. They have a lot of white sand beach, people are friendly here, and they have good food. I think it will take 5 to 10 years to open up. Tourism brings them money, so why join lawless element? I think that's the long-term plan of Sulu for them to safeguard and at the same time give livelihood to the people. As long as it's you